Dkt Antony Lungáho, mkazi wa eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, msomi, na kando na hilo ni mwanasiasa ambaye anasema mwaka kesho kiti cha ubunge katika eneo bunge hilo anakitia mkobani, kwa maana anawania kiti hicho cha ubunge katika eneo bunge la Shinyalu. Tutakuwa tunajadili naye masuala mengi kweli kweli, na vile vile ni mwana ANC, wanavyosema wengi wana ANC damu. Tutakuwa tunazungumzia siasa za chama cha ANC, nafasi ya Musalia Mudavadi katika meza ya kitaifa kisiasa, na vile vile siasa za kaunti ya Kakamega kwa kiasi, pamoja na masuala yanayohusu uchumi wa hapa na pale, mawili matatu ya husuyo uchumi. Karibu mtazamaji, una nafasi vile vile kufuatilia kipindi hiki mubashara au Kenya kupitia Facebook West TV, upande wa YouTube West TV Kenya, na bila shaka mambo mazuri tu. Naitwa Dalmas Sakali. Mgeni wetu Daktari Lungáho, good evening. Evening to you. I'm happy to see you. Asante wana. Mpotea. Looking so sharp. Asante nashukuru. Looking so sharp. Nashukuru sana. How are you? Doing fine. Yes. Sababu nikusema Mwenyezi Mungu. I'm happy. I'm saying thank you to God for the fire he has brought me. Kule Shinyalu hali koje? Mvua imechapa leo sana. Nimekuwa na wageni nyumbani kuanzia asubuhi mpaka kitu kama saa 9 nikafunga safari kufika hapa Bungoma, na nataka kushukuru Mwenyezi Mungu, safari imekuwa salama salamini, na ndio sababu tuko hapa kwa leo. Najua kuna mambo mengi kweli kweli ambayo tutazungumzia. Mara ya mwisho tulikuwa nawe, mengi hayakuwa yamefanyika kama sasa. Kuna masuala mengi ambayo tutakuwa tunayajadili, lakini vile vile nitakuwa natoa nafasi kwa msikilizaji kuanzia sasa hadi mwisho wa kipindi. Kwa hivyo kama una swali usingoje dakika za mwisho, litume swali hilo, kisha Daktari Lungáho atakuwa analijibu. Kwa faida yule ambaye anatazama kwa mara ya kwanza, Daktari Antony Lungáho ni nani? Thank you Dalmas. Daktari Lungáho Antony, mimi nilizaliwa hapo Itenyi, katika Itenyi sublocation, Muranda ward, Shinyalu division, Shinyalu constituency, Kakamega county, and I'm a Kenyan by birth. Na nimesoma hapo Madioli primary school kuanzia 1970 up to 1977, na nikatoka hapo nikaenda Kivayo secondary school, nikafanya form 4 1981, na nilifaulu nikapata second division, lakini sikuwa na fees kwa nimesomeshwa na Friends Quakers from form 1 up to form 4, na nikaajiriwa 1982 the Kenya, ilikuwa inaitwa Central Bureau of Statistics, currently called the Kenya National Bureau of Statistics, where I served there for close to 30 years. Na vile nilianza kufanya kazi nikajipeleka shule mwenyewe, nikaenda Kenya Methodist University nikafanya shahada yangu ya kwanza, a degree in business management, nikarudi JKUAT nikafanya master's degree in supply chain management, na nikarudi tena JKUAT nikafanya Doctor of Philosophy in Supply Chain Management, na nikafuzu 2018. Na nimefanya kazi katika Central Bureau of Statistics. Mimi nikaenda tena kuanzilisha, sisi ndio wale waanzilishi Control of Budget Office, among the pioneer 5 people who started the Control of Budget, were served up to the year 2020, and then saizi nimetoka nimejiunga na the Nuclear Energy and Power Agency, which is supposed to be assist us to have sufficient and cheaper electricity, na hapo ndio nafanya kazi mpaka wa leo. Na mimi ni mtu wa familia, mimi ni Mkristo, mimi ni mwanasiasa. A complete man. Unasema kwamba wewe ni mwanasiasa, lakini sijaona mahali umetaja siasa. Hivi tajriba yako ya siasa ndio unaianza ama umeianzia wapi? Siasa, katika ulingo wa siasa nimeanza mwaka 2002, wakati kulikuwa na ile wave change. Na that is the time when NAC came on power. And there were two horses. It was the NAC vis-a-vis KANU, na nilikuwa katika mrengo wa NAC, na mimi ndio nilikuwa planner ama strategist wa Mheshimiwa Honorable Hamasi.
So the year 2002 mimi ndio nilikuwa strategist wake, chief manager, chief campaigner, come even driver. Na tulipeleka hamasi katika bunge mwaka huo, na 2007 nikakuja kwa mrengo na nikashikana na the late honorable Lechi, late is soul rest in peace, na tukaweka Lechi katika bunge tena. Nilikuwa strategist, stroke campaign manager, na wakati Lechi alikufa nilikuja nikachukua. Iliniumiza sana because alikuwa rafiki wangu wa thadi, tulikuwa naye pamoja, na wakati alikufa niliona nimepoteza rafiki sana, na nikasema maneno na siasa wacha nipunguze kidogo, nisikue katika forefront. But I was working chini. I participated in all elections since 1988, ile ya Mlolongo. Mimi nimepiga kura yangu ya kwanza ya Mlolongo. So I'm not new in politics, and I've been there and I'll still be there for the next so many years to come. So long as Mungu bado atanipatia uhai. Unavyozungumza na umesema kwamba wewe ni Mkristo, umezungumzia kazi yako ambayo umeifanya kwa muda mrefu kweli kweli. Siasa mchezo mchafu, Daktari Lungáho. Inamaanisha kwamba uko tayari, ushanunua helmet, ushanunua mawe, ushanunua fito za kuwapa vijana, kwa sababu naambiwa kwamba siasa kama wewe ni mtu mlokole ama mwokovu kidogo, siasa inakuwa mchezo mgumu kweli. Yeah, siasa hata ukienda katika Biblia kuna siasa. You know, in life, katika maisha binadamu kuna vitu tatu. Kuna kitu for you to be complete, kuna kitu anaita social, economical and political. And those things shapes a human being. Because economically you must be viable, politically you must participate in choosing your people, and socially you must belong to somewhere. So yes, siasa yenyewe wanasema it's a bad game, it's a dead game, but we always pray na tunaomba Mungu. Hata wakati Daudi walikuwa viongozi, Solomon walikuwa kiongozi, they were both political and religious leaders. So it has been there and we can't shy away from it, even if it is dirty, even if it is what, because it assists us in shaping the maisha ya binadamu. Na ndio tunasema mtukufu Rais Moi, roho yake ilale mahali pema, alikuwa anasema siasa mbaya maisha mbaya, siasa mzuri maisha mzuri. So we want to impress, tuambie watu tuache siasa mbaya, tufanye siasa mzuri ili maisha ikuwe mzuri. Na katika tukiomba Mungu kila kitu inawezekana. We can't shy away. Na vile nimekuambia, hata katika Biblia there was kulikuwa na wale viongozi wanasiasa, na bado hata ukifuata hii dynasty ya Queen Elizabeth, if you read the lost 10 tribes of Israel, you will find that some of those tribes they settled in Britain, and that is where even the dynasty of Queen Elizabeth is coming from, having come with it from the Israelites. Kuna pengo la uongozi Shinyalu, na kuuliza hivi kwa sababu kuna mbunge ambaye yuko sasa na hivi kuna pengo ama sitasema saizi kuna pengo wala hakuna pengo. No. But time is coming when the people will Shinyalu will make a decision. You see, the constitution gives the powers to the citizens. Most of the powers are given to the citizens of the country. Na inasema through election or you will delegate your rights through choosing leaders. So we donate these powers that were given by the constitution, we donate it to our representatives. At the end of the 5 years, they have things that they have promised, their manifesto. So tutaenda tuangalie after 5 years ni nini imefanyika, but hatuwezi ngoja mpaka miaka 5 ifike ndio tuanze kujitayarisha kwenda ulingoni. Wanasema aliye bandarini ndio mwenye ako ready kwenda safari. Sasa mimi nishangoa nanga, niko bandari na ni safari ya siasa. People will gauge
see what has happened and what is there and what is not there. For example, I'll be coming up with my manifesto, and that manifesto inataka ku address those serious gaps that I find that are lacking within our constituents. And now from there we'll see, is it true that this one is lacking, which is making me venture into politics. Swali hilo nataka nilibadilishe kwa sababu umelihepa, lakini nataka nibadilishe swali hilo. Kazi ya Mheshimiwa Kizito inaonekana ni duni sana kiasi kwamba nataka kuchukua nafasi hiyo ya kuwa mbunge katika eneo bunge la Shinyalu. Angekuwa anafanya kazi nzuri, sidhani kama ungewania kiti hiki. Unajua, acha nikwambie Dalmas. No. They say kabla haujaonja chakula ya mtu mwingine, you always imagine that the food that your mother cooks is the best, ndio? Lakini wakati ule unaenda kuonja chakula ya mwingine, ndio unajua hey, kumbe hata hapa kuna mpishi. Sasa uongozi ni hivyo, huwezi jua uongozi wa mtu mwingine inaweza kuwa bora kuliko ya huyu mwenyako. Mpaka huyo mtu aingie uongozini ndio hey, kumbe hata uongozi iko hapa. So it is just the same. We want, and you can only be able to move if you have some kind of different leaders, so that we see. Najua kuna wale leaders wanaita dictatorship leadership, that those who use democracy. So you may, until you have those kind of leaders and tests, and then you can find. But then we can still find out wewe uko na radio, uko na social media, si ndio? Why can't you carry out a research one day, upigie watu wa Shinyalu, na hata mimi niko ready ku sponsor, ni uulize watu wa Shinyalu, how is the leadership? Because I've been a researcher for so many years. And one of the ways of conducting a research is even through radio call. We agree, tukubaliane siku moja mpigie watu wa Shinyalu, can you assess the leadership ya Shinyalu yenye mmekuwa na hizi miaka zote, and then you'll give me the result. Ukinipa kandarasi nitafanya. Mimi nakubali kupatia kandarasi na mfanye na ujue vile iko. Lakini tuseme nimeanza kufanya utafiti huo leo, na naanza na wewe. Chini ya 10 Mheshimiwa Kizito? I'll not say anything. I'll not say anything because I don't want to gauge him for now. Kwa hivyo unataka nifanye utafiti na utaki kushiriki? I'm a researcher because I worked with the Kenya National Bureau of Statistics for quite a long, about 25 years, and I'm a professional researcher. I cannot start because I'm also in the field. He's also in the field. I cannot start underrating nimwambie ni 0. No, let people say. Wacha watu waseme. Tuzungumzie wewe kuingia katika siasa. Najua tulilizungumzia ili wakati ule mwingine, lakini naomba nibadilishe kidogo labda swali. Hivi umefanya mambo mengi kweli? Si madaraja, si kuzindua. Kuna wakati fulani umejenga nyumba kadhaa katika eneo bunge la Shinyalu na kadhalika. Labda nikupe nafasi uzungumzie baadhi ya miradi ambayo umeifanya kabla niulize swali ambalo linafuatia. Asante. Yenyewe Dalmas, kusema ukweli sijaanza kuhusisha mimi mwenyewe katika miradi ya Shinyalu hivi karibuni. Nakumbuka nyumba yangu ya kwanza kujengea mama mjane, it was 2003. That's quite a long time ago. Kuna mama mkongwe sana alikuwa katika Friends Church Madioli, na alikuwa hana nyumba. Hiyo ndio nyumba yangu ya kwanza kujenga, the year 2002. Very pole. And then from there nimejengea widows na wale wengine wenye hawana uwezo close to 10 spread across. Nyumba ya mwisho nimejengea kijana hapo Senyende na nimeimaliza last month. So na si ati nafurahia because niliishi katika maisha kama hayo. Mimi tuliishi bila nyumba for quite some time, na nilikuwa nanyeshewa kila mahali. So nikiona mtu anaishi katika mazingira kama hayo inanikuza sana. Apart from that, nimetengeneza hata watu wengi sasa wananiita madaraja, Mr. Bridge. Nimeweka bridge huko. Bridge yangu ya kwanza nimejenga Mundulu. Watu walikuwa nasema itabebwa na maji, ati yoni ambao itakuja ibebwe na maji. Is now over 1 year. Nilijenga August, nilizindua August last year. Mvua imenyesha, hata ile karibu ilinyesha wakati wa Nuhu akitengeneza hiyo daraja haijawahi enda. Na waliniambia hii mimi inabebwa na maji. Nikaenda nikajenga daraja nyingine huko Shenderema,
nimetengeneza daraja Lunyeri, nimetengeneza daraja huku Irenji na bado zingine ziko. Kuna mlima unajua the Holy Mountain iko huko Kambiri. Nilienda huko nikapata watu hakuna njia ya kuwapeleka, na is a Holy Mountain. Watu wanaenda wanabarikiwa, lakini hakuna mtu anarudi kutengeneza njia ili iende huko. As we are talking now, nimewajengea njia, na hiyo njia I'm the first person in Shinyalu to discover and name a road. Niliwauliza wananchi nikaambia ningependa niite njia Jerusalem Road because that mountain is a holy mountain. And to me Jerusalem is a holy city. So I renamed the road to Jerusalem Road that goes to the holy mountain. So hiyo njia as we are talking now, watu wa kuenda huko kwa hiyo holy mountain, saizi pikipiki zinaenda huko. Mimi ndio mtu wa kwanza kuenda huko na pikipiki, the first man on this earth to go to that mountain using after launching, I'm the first man to go on that mountain using a motorbike. Now even people are going there with a motorbike. I've also been able, apart from that, I've also been able to construct schools. Kuna shule tumejenga, hata mimi mwenyewe niko na shule ile imeajiri watu kuleta maendeleo. Nimejengea boda boda sheds, zile zinatumika saa hizi. Njia nyingi nimefungua zile zilikuwa zifanyi kazi. Ni miradi mingi. I went for projects. Kuna daraja huko Irenji. Nilikuwa napata hata father wa Irenji hangepita aende ngambo nyingine, anaenda mbali, nikaenda nikamtengenezea. Zile miradi natengeneza sio za kubenefit an individual. Maybe mimi niliona the 4 agenda mapema even before the government discovered the 4 agenda. If you see all these things nafanya in the big 4 agenda, ile miradi inakuza kila mtu. Ikitengeneza daraja inapitisha kila mtu. Hata ule mtoto hawezi nipigie kura ule anijui. Sitengenezi miradi ili isaidiane nipate nini? Kura. Natengeneza miradi ya kusaidia kila mtu. Mtoto mwenye anatumia hiyo daraja ya miaka 5 anaenda kupiga kura, lakini sinamsaidia kwenda shuleni. Ule mtoto anaenda the Holy Mountain, there was wale watoto wanaenda na hurumia. Watoto wale wanaenda inaitwa PP1 ama na hata ni play child. Mtoto ukiangalia penya alikuwa anapitia, anaenda shule ndiye arudi kwa hiyo mlima. Ilikuwa ni ajabu sana. Miradi hii mingi ambayo umeifanya, swala la ufadhili na nalizungumzia muda mchache kutoka sasa, lakini inanifanya na I'm tempted kurudi pale kwa pengo la uongozi kule Shinyalu, but I will not. I'll ask it. But nikikwambia hata wewe mwenyewe una analyze, unaona kama amefanya hii vitu hazikukua, then there is a problem. Hata wewe mwenyewe ni msomi. So hivi vitu nakuambia, you can analyze and draw conclusions. Tuzungumzie ugatuzi, ni mada ambayo nilitaka tuiangazie baadaye, lakini umetaja baadhi ya vipengee ambavyo vinagusa moja kwa moja ugatuzi. Na kumekuwa na madai kwamba eneo bunge la Shinyalu limetelekezwa na serikali ya gavana Oparanya katika muhula wake wa pili, kutokana na kwamba ni eneo la pekee ambalo wengi wa wapiga kura walimpigia kura mpinzani wake katika uchaguzi wa mwaka 2017 kwa maana ya Daktari Boni Khalwale. Is it true or not true kwamba eneo bunge la Shinyalu kwa kiasi fulani limetelekezwa na serikali ya kaunti ya Kakamega? Nitakujibu hiyo njia kwa ile swali lako. I'll not touch it directly, but I'll want to tell you, let us look at the way we identify our project. Kuna ile kitu kinaitwa CIDP, County Integrated Development Project. Inaanzia wapi? What is the process of identifying projects? The CIDP inaanza chini mashinani. Wanaenda, wanakaa na watu, wanaambia identify the projects that you want us to fund. So inafanywa kila mahali, alafu inaenda, wanatengeneza, inaenda mpaka kwa county assembly, inapitisha, inakuwa allocated funds. So it is a challenge. If your constituents did not identify projects, good projects to be put in the CIDP for implementation, then you don't start blaming the county government. So the question tunaanza kujiuliza, hata mimi mwenyewe naweza anza kujiuliza, did I participate in identifying projects for Shinyalu? I didn't identify. Maybe I'm also a problem. I was not there. But then we go back and look at what projects, ni zile projects gani tuli identify under CIDP in Shinyalu, and then now we can start blaming the county government that we identify this project, ilipitishwa na assembly lakini hazijafanywa. Lakini yenye najua penye natoka karibu kuna Shamahovu Health Center,
hiyo project imekaa sana, ile ya kutengeneza. It's about level 5 hospital which is supposed to be level 5 hospital. Up to now haijatengenezwa. Najua miradi kubwa kama hiyo hawaekangi pesa kwa budget yote, inaitwa medium and long term budgeting. Wanatoa pesa mwaka huu mpaka iishe. So I hope it was budgeted well. By the time we finish, kama ilikuwa ni 5 years, the project will be completed. What have ile kitu yenye haijafanyika, kuna factory majani chai wali promise. Shinyalu is one of the best producers of tea, and in fact I'm being told chai yetu ndio kutoka Shinyalu ndio inatumika blending huko abroad kwa chai zingine. Lakini mpaka wa leo uwanja ulinunuliwa na CDF, uwanja wamefence, wameweka choo peke yake, lakini hakuna kitu inaendelea. So hapo ndio naweza sema county government haijatusaidia, because I know it is one of those projects ilikuwa imeahidi itatufanyia, lakini hizi zingine I can't be able. Nikirejea pale kwa miradi ambayo umeifanya, man, you're so loaded one. No. Resources in economics, resources will never be enough. Yes. Resources are always scarce, but you allocate resources in terms of priority. Mimi ile kitu I was brought under missionary Quakerism. Wale wanasema tafuta upate usaidie wenzako, roho yako ifanye namna gani ifurahi. So I seek, I find, and then I share. Niko na pesa, but the little money I get I also return to the community. For example, nikitengeneza njia ipite na nitumie even 200,000, to me it is not a loss. I'm bringing back to the community. Hizo pesa I can even go and use somewhere else. I can go and use, but I always say the little I have, let me even deny myself and other people. I share with the people of Shinyalu, because my background was so poor. Nimekuwa so poor in life, but sababu Mungu aliniinua na nikapata kidogo, ninasema wache nirudishe shukrani, nipatie watu wangu tusaidiana nao. So I don't have enough money at my disposal. I only allocate the little I have. I save. I can even take 4-5 months to start a project, but when I start I ensure I complete. So within this months I save. Mtazamaji, tunazungumzia Shinyalu na kaunti ya Kakamega kijumla na masuala jumla ya uchumi na Daktari Antony Lungáho ambaye ni naibu mkurugenzi wa Nuclear Power and Energy Kenya. Lakini si hilo ndilo nimemwalika kutokana nalo. Nimemwalika kutokana na kwamba ni mkazi wa kaunti ya Kakamega na ubunge la Shinyalu, mwaniaji wa kiti cha ubunge katika uchaguzi mkuu ujao katika eneo bunge hilo la Shinyalu, na vile vile ni msomi. Daktari, there are so many other things ungefanya. Mimi you're a doctor. Kwanza tena kukimbia mara sijui nini, hulali, wananchi wanakuja kwa boma lako usiku wote, asubuhi mapema tayari uko hapo. Rafiki yangu Askofu Hamala siku hizi naona anagaragara mpaka kwa mchanga. Siasa mchezo mgumu kwa. Pale kwa mchanga na kadhalika. Mbona unataka kuwa mbunge? First of all, umesema mimi ni msomi, sikatai. Hata saizi mimi nafanya part-time lecturer. I'm a part-time lecturer at JKUAT. Apart from that, I do a lot of consultancy for people. I have so many things to do. But I want to tell you, leadership is a calling. I've exercised leadership in many other aspects, including hata mpaka kwa kanisa. But now I want the political leadership. You know, politics shapes a lot of things. Now, through political leadership, I want to give a service to the people. Ni mwito wenye nasema nataka kutumikia watu wangu kisiasa. Watu wetu wanaenda bunge, unajua mahali resources zinagawanywa ni wapi? Ni bunge. Mahali sheria zinatengenezewa ngapi mzuri ni bunge. Lakini watu wakienda huko ni kama wanataka kujitengeneza, wanatengeneza sheria ambazo hazisaidii wananchi wa kawaida. And nobody, for you to go through and get a bill as an individual through parliament, it is very difficult. You need a lot of lobbying. So I have so many plans. Mipango ile nimepanga, zile bills ziko nazo zenye naweza enda nipitishe bungeni, zile zitakuja kusaidia especially the youth, women
and also people living with the disability and the less vulnerable in the society. So ningependa nipate hiyo nafasi, sababu kupata tu mwanya ya wewe kupeleka bill in parliament sail through sio kitu rahisi, lakini ukiwa hapo ndani una lobby na wenzako na unaendelea. Kitu kingine tunaona pesa inakuja yenye politicians wana control, but when you look how the money is used, it doesn't benefit those who are supposed to be benefiting. Now najiulizanga kama mimi naweza tumia hii pesa yangu kufanya hizi vitu, na nikienda huko nipate hii pesa CDF, si naweza fanya vitu mingi sana. So first of all is to ensure that I also want to represent my people politically. I want to get a forum where I can also have, as kama msomi, najua ile vitu zinaweza enda zipitishwe kama bills, zikuja acts of parliament, so that zisaidie wananchi. And then I also look at how are these resources that come down, how are they can be used effectively and efficiently. Na tuzungumzie wewe unataka kuwa mbunge Shinyalu, Amani National Congress. Ulitumia kriteria gani kuweza kuamua kwamba ni Amani National Congress? Labda kuna research ulifanya pale Shinyalu, ama uliamua mbunge yuko ODM, kwa hivyo sitaki kwenda huko ODM, mambo ya nomination ilete tafash, acha mimi niende upande wa Musalia Mudavadi. Ulitumia kriteria gani kuingia katika chama cha ANC, and are you there to stay? Unajua sasa hivi kuna wale watu wanasema wameshika tu kwa migongo ya wengine wakingojea kuona hali inakwendaje. Dalmas, that's a very good question, and I've told you, nimekuwa katika ulingo wa siasa from 1988 when I started to participate in politics. Siku hizo ilikuanga ni kanu baba, kanu mama. There was no option. Alafu vile tulipata mabadiliko, tukakuja kuwa na vyama mingi, nikaingia NAK, na nimekuwa NAK, and then I also after that nimekuwa mtu wa ODM for so long. Na we have been talking about unity, and we need a symbol that can unify us as Luhya, si ndio? Right now tunachukua chama ya ANC kama chama ya Waluhya, vile watu wengine wako na chama yao, na sisi now tunasema chama ya ANC ndio, because when you talk of Luhya unity, then we must speak and also act in the same spirit. Na ndio sababu nikasema chama ya Musalia Mudavadi ni ANC. Now because I'm one of those people who vote for Luhya unity, lazima niingie kwa chama ya Musalia ili tusaidiane. Sababu nitakuwa kwa chama ingine gani na ninasema Luhya unity. Luhya unity itusaidie tuwe na spokesperson, mtu mmoja mwenye tunaweza angalia. Juzi nimekuwa nikiona kwa TV Kikuyus wakisema sisi wa Kikuyu tuko na unity yetu. Our spokesperson ni so and so. If you want to come to ask Kikuyu, you must go through and so and so. And that's what we're also saying. Waluhya sisi tuungane katika chama kimoja. Na hiki chama kwangu hata unaona vile nimevaa. Naongea ANC, all my actions are ANC, and I'm supporting Musalia to the end. There is no time I'm going to leave ANC unless, and which you don't want to happen. Mimi mwenyewe nasema Musalia asituachie njiani, because akituachia njiani we'll be left orphans. Wacha tuende tufike kwa debe, tuone Waluhya wako na sauti gani ya kusema. Na nataka kuchukua nafasi hii kutoa mwito kwa Waluhya wote, tafadhali tuungane pamoja. Hata tukifika kwa nomination, tuone sio Musalia labda ni Wetangula amechukua, still tuungane na Wetangula, so long as ikiwe ni Muluhya, ndio tuimbe sauti moja. That is why I'm for Luhya unity, and that is ANC. Tutakuwa tunazungumzia masuala haya ya umoja wa jamii za eneo la Magharibi, lakini unaelewaje Shinyalu? Kwa yule ambaye nitazama kutoka kwa mfano Kitale, nitazama kutoka Kapenguria, nitazama kutoka Busia, tuletee Shinyalu hadi runingani tuielewe kidogo. Shinyalu is a constituency that has 6 wards, and 2 of the wards ziko on the other side, imegawanywa na forest, Kakamega forest. So you find that for you to crisscross Shinyalu is a problem. You have to go through the forest to reach the other end. So unapata watu upande ule mwingine wanasema maendeleo inaenda upande ule mwingine, na sisi wengine tunasema maendeleo inaenda huko. So there is west
and east. But Shinyalu, as we are talking now, Shinyalu ina mwelekeo wa ANC. Mimi mwenyewe nimetembea Shinyalu, nimefanya utafiti wangu pole pole, tumejaribu kuongea na watu. Shinyalu inatambua ANC na most of the people are for ANC now. Changamoto gani kubwa ambayo unaweza ukasema inakumba Shinyalu na unalenga kuitatua vipi? Changamoto ya Shinyalu, yes, unemployment and especially the youth, and then poverty. Unemployment amongst the youth and the poverty. Now this draws me to what I want to do, so that I can be able to look into those challenges. Kitu ya kwanza, that's my manifesto. It is 6 points. 6-point manifesto. You will see people start looking at it and talking about it. Anyway, there's nothing bad. We always lead, others will follow. Kitu ya kwanza, I want to tackle the issue of youth. How do I tackle the issue of youth? Kuna kitu wanaita AKBO. Nikikuja hapa nimeona AKBO kwa nini? Access to government procurement opportunities. Nataka, mimi nimefanya treasury na nikiingia katika mjumbe wa Shinyalu, tumeongea nao, wameniambia vile wajumbe wengine wanachukua officials from National Treasury, wanaanza kuregister hizi groups in their constituency, something that has not happened in Shinyalu. I'll ensure ni walete register hizi groups. After registering these groups, I'll ensure, because they're supposed to supply to public institutions, schools, hospitals, anybody that is in any public institution that is in Shinyalu must give an opportunity, because it is a law, a minimum of 30%. Na sisi hata tutasema 100% is a group, so that we empower the youth, the money to get into their pockets through supplies. Number 2, what I want to do, nikiingia Shinyalu, in infrastructure. There's a total breakdown in infrastructure. It may not be Shinyalu as alone, but it may be a general problem. But to ensure that, unajua ni afadhali ujenge njia 2-3 mzuri na zidumu zikae karibu miaka 5-6 kuliko kutengeneza njia 7-8 ambazo within 1 month zime, and I will look and ensure that nitengeneze njia pole pole zile zitadumu milele na milele, so that isiharibika sana every other time you go back. Watu wanakuja wanapitisha jembe moja, jembe 2, pesa inatoka inaenda, hata mara mujui kama imewekwa. So nita ensure njia zimetengenezwa. Point number 3, which I also want to ensure, is to ensure that wale kuna zile pesa day scholars. Mimi nasomesha watoto karibu 50 kwa secondary schools. Wanadaiwa kitu kama 10 to 13,000. Na ni kuhakisha day scholars wote katika Shinyalu constituency, hakuna ule mwanafunzi analipa pesa. Hiyo pesa itoke kwa CDF. Wanafunzi from form 1 up to form 4, day scholars who are within Shinyalu, because hao ni wanafunzi wanatoka Shinyalu. Hakuna day scholar anatoka mbali. Day scholars wale wanasoma hapo ni wa Shinyalu, wote wanalipiwa fees. The other thing I'll also ensure is that I want to look at ensuring clean and safe water, because maji inaleta ugonjwa, mkikunywa maji mbaya inaleta ugonjwa. So I'll ensure clean and safe water. Nimeshaanza kutengeneza some springs as an example, but to ensure that people have access to piped water. Maji imepita imetoka Chepsanoi, ni kuhakikisha mnawawekea pipes, alafu unaambia you can use your own labor to ensure that maji imefika kwa boma yako. And then electricity is still a major problem. Tutajaribu tuone vile stima itafika. These small industries, kuna industries yenye unaweza put up which can cost about 2 million shillings. And an example ni hizi zinasiaga mahindi. Nimetembea nimeona kuna ingine wanauza 1.5 m. Ni kuhakisha all the woods, kila wood iko na maize mill yenye inasiaga jogo, ina create employment. Hiyo mahindi inatoka hapo, badala ya kwenda kuuza, wanakuja kuuza kwa hiyo factory. Wanasiaga mahindi, hiyo unga inatoka hapo, tunahakisha tunaongea na tunaongea na county government,
Tunaambia unga isitoke nje, wacha hii inunuliwe kwanza. And then the last one that I'm also not the last, there are so many after that creation of jobs, we'll ensure that now there is sustainability, training the youth to ensure that they get the required skills. We'll try to get a technical school in Shinyalu to ensure that technical skills are imparted into the locals. There's even just a symbol, a driving school. Watoto vijana wengi ni wa boda boda. Nataka kuwaletea driving school Shinyalu. Already niko na magari hapo ya shule yenye inaweza saidia watoto kwa train. Najua manifesto hiyo tutaichambua zaidi kwa sababu najua tutakuwa nayo zaidi na zaidi kabla ya uchaguzi. Lakini nimekuwa na kuangalia na jicho la concentration sana, kwa sababu unataja baadhi ya vitu ambavyo ni vya ugatuzi, vya serikali ya kaunti, vingine ni vya serikali ya kitaifa. I'm just thinking and you saying you'll ensure, for example, water. Si leo utatumia mbinu gani wewe mbunge kuhakikisha kwamba kuna maji katika eneo bunge lako? You see, maji ishapita. Maji pipe imepita, the main pipe. Lakini serikali haiwezi kukuletea maji kwa boma. You get it? Maji imepita. But now unaambiwa wewe mwenyewe ufanye namna gani? You only need to bring groups together within the communities. Wanakuja, wanaandika proposal inakuja, inaangaliwa, inakuwa funded. Pipes, water, clean water. Saizi ukiwa mbunge, what stops you from going to Ketrako to talk to the MD, wakuja kuletea transformer? I've seen it happen. You just enter into partnerships and collaboration to ensure that these things are happening. Like for education, yes, education is national, but they're paying the school fees. They're not paying lunch. And this is something that you can fund from CDF. Nilikuwa nimesahau majani chai, inatoka hapo mingi sana. If the county government has not been able, the way it has not been able to kujenga factory, go and look for partners. The first thing they'll ask you, investors, do you have the raw materials? Yes. Do we have the market? Yes. What is now the problem? The problem would be you construct a factory or an industry where there are no raw material. You also construct a factory where there is no market. But majani chai iko. Look for donors. They'll come, we'll construct a factory. And instead of exporting this tea, we can sell it locally. Wajua umejitetea haraka kwenda kwa dona, kwa sababu I was to follow up with another question, kwa sababu hazina ya NGCDF iko ina jinsi inavyofaa kuweza kutumika zaidi ni masuala ya elimu, na nimeona mambo ya usalama sana, security. Na masuala ya security, na wakati huo majukumu ya mbunge ni oversight, representation na legislation, lakini umenijibu haraka kupitia kwa donors and going to this the other institutions and talking to them, we will collaborate. Okay. Kuna maswali ambayo labda nitaangazia hapa mawili matatu. Following from Kambiri, just a question, how many kids? I was thinking anauliza how many kids do you have, which is a very wrong question kuuliza mwanaume. But anasema following from Kambiri, just a question, how many kids are you educating and how many are in the university? Utalijibu swali hilo. Alafu kuna huyu anasema Will Height Davidson Molobi anasema nafuatilia. Shukran. Harriet Kate anasema vile vile nitazama. Nancy Nabwire Makio anasema our incoming MP Shinyalu constituency, na unampata endorsement hapo. Alafu kuna Rose Shiere anasema watching, sawa na Betty Mbwabi. Alafu kuna huyu anaitwa Gloria Lungáho anasema God sent. Japo hilo jina la pili sijui kama kuna ukoo, lakini sawa tu. Swali hilo la wanafunzi, maybe you respond to that, daktari? Asante kwa from Kambiri. I'm happy that people are calling from home. That is to show that people are also following me. Kama singepata maswali kutoka nyumbani, ningesema najiongelesha mwenyewe. Kambiri ndio kule nimesema nimefungua Jerusalem Road. Huko ndio Kambiri. Now niko na watoto close to 50 drawn in various secondary schools. Akienda hapo Ivakade Secondary School niko na wanafunzi 3. Akienda Magale Secondary School niko na wanafunzi 3. Akienda Ingolomosio Secondary School
niko na wanafunzi 3, na ukienda saizi uulize utaambia sitaki kutaja majina yao. Niko nao lakini hatutataja majina. Lakini hizo shule zote nimemtajia ziko hapo Kambiri, anazijua, na kila shule niko na wanafunzi 3 kwa hizo kwa zile shule. Tukikuja kwa hizi shule zingine, they are spread across the constituency, na niko na wanafunzi close to 50. University nimekuwa na mwanafunzi saizi na support mwanafunzi mmoja ameingia MUST. Huyo ni mtoto nimesomesha kuanzia secondary, alikuwa Bishop Sulumeti, ameingia MUST saizi. I'm supporting the kid. Kuna mwanafunzi mwingine alienda Egerton University, alikuwa anafanya statistics, which is a good course. Kuna mwanafunzi wanamsaidia, so university nasaidia wanafunzi 2. Kuna wale wengine wamerudi kufanya diploma. Saizi walimu wamesema P1 is not enough. So niko na wale wamerudi kufanya diploma karibu 3 tena na wasaidia. Katika shule yenye niko nayo, Bridge Academy, shule yangu ya hapo Shinyalu, watoto wa standard 7 na standard 8 wote nimeweka kwa free scholarship, hawalipi fees yoyote. Niko na lubino 3 kwa hiyo shule kwenye nasomesha bure. Niko na watoto who don't have parents, 10 of them. I'm also paying fees for them. That is what I'm doing. Dalmas Sakali, nashukuru kwa mgeni Dkt. Antony. Uliza yeye ako ANC damu ama ameamua tu kuwa pale ili kutumia jina la Musalia kama daraja. Anauliza hivyo, anaitwa Geoffrey Ngedi kutoka maeneo ya Marakusi. Alafu kuna utalijibu hilo Alafu kuna Polycarp, japo ulikuwa umeligusia, sijui bado unaniangalia na jicho la sinichajibu hilo. Polycarp kutoka Itenyi anasema, what do you mean by Luhya unity when you are urging Musalia for presidency? You have a long way to go. As ANC natumai anamaanisha Itenyi ni Shinyalu, my home ground. Kule nyumbani kabisa kule. Alafu kuna huyu anasema Ben Ndeche kutoka Mkongolo Kabras anasema ni kusalimu. Kisha mwingine anasema thanks a lot Mhesh Lungáho, he has really helped my team by buying sanitary pads. By buying playing kits and provided sanitary pads for my team ladies. He has also promised to give more support. Daniel Matsili, coaches Ilesi Starlets, ndivyo anavyo changia pale. Zipo nyingi kweli kweli. Michael Luceno kutoka Liranda, I'll do that and then we take a break. Anasema Michael Luceno from Liranda, Itenyi sublocation Shinyalu. Honorable Anthony Lusuli. Your middle name is Lusuli? Okay, Lungáho. What effort is Oka making to ensure we have a presidential candidate as soon as possible before we run out of time? Keep it up, Honorable Lungáho. Ndivyo anavyosema pale. I don't know if there's any you'll respond to kwa feedback ambayo nimeangazia. Kuna ule amesema umeshikilia tu kwa koti la Mudavadi. I'm a very principled man. That's what I want to tell you. And I want to tell msikilizaji, thank you very much. Sisi ni wale tukiamua ni hii. Na nataka kuwashua watu wangu wa Shinyalu na Wakenya kwa ujumla na Waluhya kwa ujumla wala wananisikiza. Mimi ni Musalia mwenyewe tumefanya naye National Treasury when he was the Minister for Finance, and I know what he is. He's also a very principled man. Although people may not imagine, but Musalia is a principled man. And I know this time round we're not going back. And I'm also going back. I'm in NC to the end. Okay. Tutakuwa narejea kuweza kuzungumzia masuala zaidi ya husuyo chama cha ANC, siasa za eneo la magharibi 2022 na vile vile iwapo kuna jingine lolote. But I want to take a break on a light note kind of a question. Haya mambo yetu tunafanya, what happens ukianguka kura, daktari? Because I really believe you are over investing in this. Unajua, nataka kuambia Dalmas, kuna mtu mwingine aliniambia kuna jamaa alienda kwa siasa na vile alianguka alipatikana amechukua kakamba anaenda kujinyonga. Kuna mwingine huko Bungoma, hii story najua hata wewe labda unayo. Baada ya kushindwa aliita agents na wafuasi wote na akaweka vijana ndani ya jumba na viboko. Akaanza kunyonga. Wewe niliambia nitapata kura kwa police station yako, nilipata mbili. Yes. I just want to assure you, Dalmas. I told you, it does not matter how much I invest
But so long as there is nobody pushing me to invest, it is not a waste. That's what I want to assure you. So long as there is nobody pushing me to do it, I'm the one pushing myself. And by the way, I want to tell you, first thing, never go into politics and start telling people that due to pressure. Pressure from where? When you go into politics and the people wamenisukuma niende, you have made a wrong choice. You must decide yourself. Mimi mwenyewe nimeamua naenda siasa, hakuna msukumo imenitoa, na whatever I'm doing out of my own heart. No. And there is no regret. I've told you I started in the year 2003. If it was for matters of political expediency, I would not have started in 2003. From 2003 up to now, how many years are those? Those are close to about... close to 19 years. Before I decided to come into politics. So why didn't I go into politics in the year 2003? So there is no regret. These are things I've been doing. So it is as play and rest. Swali la moja kwa moja, ticket ya ANC uko nayo tayari ama nominations? Ticket ya ANC hakuna mtu ako nayo. Nomination. Okay, sawa.